Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, and this is Unité 8, leçon A, and we'll start this unit with vocabulary, and the topic is au café, so quite useful. Un serveur, une table, une terrasse de café, un crème, un noir, un expresso. Okay, so one more time. Un serveur, une table, une terrasse de café, un crème, remember, accent grave, un crème, un noir, un expresso. Okay, remember we've got this X here. Expresso. Okay. Un cappuccino, un chocolat chaud, un café glacé, un thé vert, un thé blanc, all right, so, un cappuccino, not really difficult to produce, un chocolat chaud, remember, CH, chaud, chocolat, and then final T not pronounced, chaud, final D not pronounced, un café glacé, un thé, remember, H is not pronounced. Un thé vert, final T not pronounced. Un thé vert, un thé blanc, final C not pronounced. Un thé blanc, ok? Un thé nature, une tisane, une camomille, un thé au lait, un thé au citron, un thé glacé, un thé nature, une tisane, une camomille. So remember when we get this E and then double L, it goes like y. Mille, camomille, une camomille, un thé au lait, final T not pronounced, un thé au citron, un thé glacé, un jus d'orange, un jus de pomme, un jus de tomate. All right? Un jus d'orange, un jus de pomme. In most of the cases, French people will pronounce it like un jus de pomme. Jus de pomme. All right? And then same thing here, un jus de tomate. Okay, so you don't insist on the de. Jus de tomate. I know it's quite difficult to produce, but still try. So, un jus d'orange, here it's not difficult. Un jus de pomme, un jus de tomate. Okay? That's it for this short but useful lesson. If you want more videos, it's here, youtube.com/imagier. And then the website is waiting for you, imagier.net. Have a great day. Bye-bye.